Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. And my name is Muhammad Alvin Abdullah. We are from Group 7. We Today we will talk about the advantages and benefits of computer assisted language learning, or in short, called and what is its significance to the language to the learning processes. But before we started, allow me to introduce our group team. First of all, me myself, Muhammad Alvin Abdullah. The second one is Muhammad Isan. The third one is Fikri Fajrullah. The fourth, Rio Rahmat Alam. And the fifth, also the last, Pharaoh Reynolds Xavier. Before we jump into the topic, I will mention what are topics that we will discuss. And will we present. And first topic is the enhanced learning experience. And second one is personalized learning. The third one is accessibility and flexibility. The fourth is feedback and assessment. And the fifth is cost-effective language learning. So the first topic is enhanced learning experience. So what is enhanced learning experience, or pengalaman belajar yang diperkuat atau ditingkatkan? So an enhanced learning experience refers to the application of various strategies, tools, and methodologies to improve the effectiveness and efficiency of learning. Jadi pengalaman belajar ditingkatkan merujuk pada penerapan berbagai macam strategi, alat dan metodologi untuk meningkatkan efektivitas dari efektivitas dan efisiensi dari pembelajaran itu sendiri. This concept is broad and can include anything from innovative pedagogical approaches to the use of technology in education. Jadi konsep dari pengalaman belajar yang ditingkatkan ini dapat mencakup apa saja, mulai dari peningkatan pedagogis yang inovatif hingga penggunaan teknologi dalam lingkup pendidikan. Dan berikut adalah beberapa language learning yang dapat ditingkatkan menggunakan strategi apapun, menggunakan strategi yang efektif dan efisien. Pertama adalah integrated technology integration. Technology has revolutionized how we learn and teach. Digital platform like learning management system, electronic learning modules, educational apps, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence have been incorporated into education to facilitate better understanding and engagement. Jadi integrasi teknologi. Jadi dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah merevolusi bagaimana kita belajar dan bagaimana kita mengajar. Ada beberapa platform digital seperti learning management system, modul electronic learning, beberapa aplikasi pendidikan, virtual reality, augmented reality,
dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, beberapa contoh tersebut telah dimasukkan atau telah masuk ke dalam lingkup pendidikan, yang dimana fungsi atau tujuan dari beberapa contoh-contoh tersebut adalah untuk memfasilitasi pemahaman siswa dan meningkatkan keterlibatan yang lebih baik. Yang kedua adalah active learning. This involves strategies that engage students in the learning processes more directly than in traditional methods. For example, include problem-based learning, project-based learning, case studies, and group discussion, etc. Jadi pembelajaran yang aktif. Pembelajaran aktif ini melibatkan beberapa strategi yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran lebih langsung atau lebih tertuju langsung dibandingkan metode tradisional. Seperti contohnya tuh seperti pembelajaran yang berbasis pada problem. Artinya mereka mempelajari sesuatu hal berdasarkan masalah yang ada. Pembelajaran berbasis project, mereka mempelajari sesuatu berdasarkan project yang ingin diciptakan atau yang dibangun. Studi kasus, mereka mempelajari beberapa studi kasus yang membuat mereka aktif dalam pembelajaran tersebut. Dan diskusi kelompok, yang mana mereka melibatkan diri mereka dalam grup tersebut, yang akan membuat mereka aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah personalized learning. Personalized learning or adaptive learning tailors instructions to each student's strengths, needs, skills, and interest. These approaches can enhance learner engagement and retention. So, pembelajaran yang dipersonalisasi atau pembelajaran adaptif, pembelajaran ini menyesuaikan instruksi dengan kekuatan atau kelebihan siswa, kebutuhannya, keterampilannya, dan minat siswa tersebut. Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan retensi dalam memahami pembelajaran tersebut. Dan yang keempat adalah collaborative learning. Okay, one more second. Okay, so collaborative learning. This encourages students to work together on projects or assignments, which promotes communication skills as well as knowledge sharing. Jadi pembelajaran kolaboratif ini membantu dan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek ataupun tugas yang mempromosikan atau yang mempromosikan keterampilan komunikasi mereka, sekaligus berbagi pengetahuan satu sama lain. Yang fifth, experiential learning. Hands-on activities or real-world experiences help students connect theory with practice, enhancing their understanding of concept. Jadi pembelajaran experiential secara pengalaman, pembelajaran ini kegiatan langsung atau pengalaman dunia nyata membantu siswa menghubungkan antara teori dan praktek yang mereka pelajari dan meningkatkan pemahaman konsep mereka terhadap pembelajaran tersebut. Keenam,
formative assessment. Regular feedback throughout a course allows for adjustments along the way based on individual student progress rather than waiting until the end of a course or unit. Jadi penilaian formatif, umpan balik atau feedback regular sepanjang pembelajaran atau sepanjang pelajaran atau course itu memungkinkan penyesuaian di sepanjang perjalanan dari course tersebut berdasarkan kemajuan dari individu siswa itu sendiri dibandingkan menunggu sampai course atau pembelajaran tersebut berakhir. Jadi siswa dapat menyesuaikan pemahaman mereka di sepanjang perjalanan sepanjang progres dari course tersebut tanpa harus menunggu mereka menyelesaikan course itu sendiri. 7 is mindfulness practice. Incorporating mindfulness into education helps students stay focused on their task at hand, improving concentration levels leading to better outcomes. Jadi praktik mindfulness dengan memasukkan perhatian penuh ke dalam edukasi tersebut, membantu siswa tetap fokus pada tugas-tugas mereka yang mereka pegang saat ini, dan meningkatkan tingkat konsentrasi mereka yang mengarahkan ke hasil yang lebih baik atau lebih bermutu. 8. Gamification. Gamifying lessons increases motivation by making learning fun and competitive. Jadi gamification ini adalah salah satu metode pembelajaran yang dimana kita memahami pembelajaran tersebut juga sekaligus pembelajaran tersebut dapat meningkatkan motivasi kita dalam mempelajari materi atau course tersebut, yang membuatnya itu menjadi menyenangkan sekaligus kompetitif karena kita harus bersaing dengan teman kelas kita atau teman sebangku kita dalam mempelajari hal tersebut. Dan yang ke-9, flipped classroom model. In this model, students learn content online by watching video lectures usually at home, while homework is done in class with teacher providing guidance. Jadi di dalam model pembelajaran ini, siswa mempelajari konten online dengan menonton video pembelajaran yang biasanya yang biasanya mereka tonton di rumah, sementara pekerjaan rumah dilakukan pekerjaan rumah mereka dilakukan di kelas dengan guru sebagai pembimbing atau pemandu mereka. And for the last one is multimedia usage. Use of images, use of image, videos, audios makes content more interactive, engaging learners effectively. Jadi penggunaan sumber-sumber seperti media, video, dan audio dapat membuat konten dari materi tersebut bisa lebih interaktif dan sekaligus menarik untuk peserta didik tersebut secara efektif. Namun perlu diingat bahwa tidak semua metode tersebut efektif untuk semua peserta didik di dalam kelas. Jadi we as a teacher, we need to know what their needs in the learning processes.
before we apply these strategies, and for the better experience throughout the students. And for the second topic, Muhammad Ihsan. Personalized learning. AI can play a very important role in creating personalized learning paths. Here are some ways AI can contribute. The first is data analysis. AI can analyze data about individual students' progress and preference. This includes test result, level of understanding, learning style, and previous learning history. The next is material customization. Based on data analysis, AI can customize learning materials for each student. This means providing additional material for students who need more challenge or simplifying material for students who need more help. That is content recommendation. AI can recommend additional relevant content based on students' individual interests and learning goals. This can help students to be more engaged in their learning. The next is progress monitoring. AI can continuously monitor student progress and provide real-time feedback. This allows teachers to more effectively guide their students. Next is adaptive learning. Adaptive learning system use AI to adjust learning paths over time based on student progress. This ensures that students are always faced with challenges that match their abilities. Next is automation of administrative tasks. AI can take over teachers' administrative tasks such as automate grading, so teachers have more time to interact with individual students. And the last one is virtual tutor. The AI can serve as a virtual tutor available for students, helping them answer a question, provide additional explanation, and provide support when needed. In this way, AI can help create a more addictive, effective, and personalized learning experience according to the needs and abilities of each student. Okay, thank you. And the third, Fikri Fajrullah. Okay, so next is accessibility and flexibility. Accessibility and flexibility in CALL means the ability of students to access and use material and activities in a way that convenient and accessible for them. Jadi CALL ini bisa mengatasi masalah geografis dan waktu dengan memungkinkan pembelajaran terjadi di mana saja kapan saja. Dengan CALL, siswa tidak perlu datang langsung ke kelas offline untuk mengikuti pembelajaran. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dari jarak jauh atau biasa disebut dengan kelas online. So, as you can see in PowerPoint, there is three factors of this happen, which is the first one is device compatibility. Device compatibility is material and activity should be accessible on a variety of devices, including computer, tablets, and smartphones. Jadi device juga berpengaruh dalam kelas online ini. Jika materi dan pembelajaran hanya dapat diakses pada device tertentu, maka siswa yang tidak memiliki perangkat tersebut akan terhambat dalam proses pembelajaran mereka. Untuk meningkatkan ini, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran harus dirancang agar kompatibel dengan berbagai device, termasuk komputer, tablet, dan smartphone. Ini memungkinkan siswa untuk mengakses pembelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dari perangkat apapun. Second one is accessibility features. So, material activities should be designed with accessibility feature. Misalnya, text to speech yang memungkinkan siswa untuk mendengarkan teks yang ditampilkan di layar, speech to text yang memungkinkan siswa untuk menulis teks dengan berbicara, closed captioning yang menampilkan teks dari audio atau video, zoom in or out. Fitur ini memungkinkan siswa untuk memperbesar atau memperkecil teks dan gambar agar terlihat lebih jelas. High contrast, mengubah warna latar belakang dan teks untuk membuat teks lebih mudah dibaca. And large font. Fitur ini untuk memperbesar ukuran font. And the last factor is flexible learning option. So in this factor, students should be able to choose when and where they want to learn using materials and activities. In the PPT, you can see there is a example case. A teacher creates
an English activity that use Google Docs to have students write a dialogue between two characters. The teacher provides students with a template and a list of prompts, but students are free to write their dialogues in any way they choose. The teacher then asks students to share their dialogue with the class using Google Classroom. Jadi kita bisa analisis dari contoh kasus ini dalam hal fleksibilitas misalnya. Siswa dapat memilih kapan dan di mana mereka ingin menyelesaikan aktivitas. Ini penting karena siswa memiliki jadwal dan komitmen yang berbeda. Dengan memberikan siswa fleksibilitas, guru dapat memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas. Dan dalam hal aksesibilitas, aktivitas ini harus dapat diakses oleh siswa dari perangkat apapun yang memiliki akses ke Google Docs. Ini penting karena tidak semua siswa punya komputer atau laptop, jadi bisa buka di HP atau smartphone mereka. Dengan pakai Google Docs ini, siswa dapat mengakses aktivitasnya dari mana saja, device mana saja. Fourth one, Rio Rahmat Alam. Next material is instant feedback and assessment. Immediate feedback can improve a learner's confidence, self-awareness, and enthusiasm for learning, which leads to increased motivation for the learner. Feedback that is provided at the time of learning help improve understanding, address misconception, reinforce strategies, and support retention in long term. Digital assessment tools help evaluate students' behaviors, abilities, and characteristics through online questionnaires, tests, and quizzes. They enable teachers to track student progress effectively and recognize opportunity to motivate and encourage them to excel in their assessment. Example of assessment tools that I know. The first one is Socrative. Socrative is a digital assessment tools for teacher craft to help them create and deliver assessment in real time. The second one is Kahoot. Kahoot, as the name suggests, is a game-based learning platform for teachers and students. It enables teachers to create engaging assessment and quizzes, which can include various question types, including multiple choice, true or false, and open-ended question. And the next one, it's a very common platform, Google Forms. If your institution primarily use the Google ecosystem, Google Forms is a completely free option available to you. This simple and intuitive tool allows teachers to create and deliver assessment online. Those platforms earlier offers a variety of question types, including multiple choice, true or false, and open-ended question. Google Forms also provide real-time analytics and reporting feature that allow teachers to track student progress and their performance. And for the last topic, Feral. Cost-effective language learning. Cost-effective language learning in COL is about finding the right balance between providing quality language education and managing the associated cost efficiently. It enables institutions and learners to access effective language learning resources without straining their budget. Computer-assisted language learning, or COL, is a digital approach to language education that can significantly reduce the need for expensive textbook and physical resources in the following ways. 1. Digital content. COL platform provide access to a wealth of digital content, including ebook, multimedia, research, and interactive exercises. This reduces the need for traditional printed textbooks and supplementary materials. 2 is cost efficiency. Educational institutions can save money on the producing and distribution of physical textbooks. Learners in turn can save on the cost of purchasing or renting these books. 3. Customization. COLs allow
for personalized learning experience, tailoring content to individual student needs. This means that students can access specific modules or material relevant to their learning objective, avoiding the purchase of the entire textbook. Availability of free or low-cost call tools. One is Open Educational Resource or OER. Many call resources are available as OER, which are freely accessibility and can be customized. Platforms like MIT OpenCourse, where OpenStax offer free, high-quality educational materials. 2. Freemium calls tools. Several call platform offers free version with basic features and premium plans with advanced functionalities. Example includes Duolingo, Memrise, and Rosetta Stone. And 3. Government initiative. Some governments support the development of low-cost or free call tools for language education. For instance, the British Council provides free English language learning resources. And 4. Community-driven project. Various community-driven projects, such as language learning apps developed by volunteers and language exchange platforms like Tandem, offer low-cost or free language learning opportunities. So, in conclusion, one of the key benefits of using call in language learning is increase the motivation. Salah satu manfaat dari penggunaan computer assisted language learning dalam pembelajaran bahasa adalah meningkatkan motivasi mereka dalam mempelajari bahasa tersebut. Ini dikarenakan penggunaan beberapa software or any computer related things that makes students more interactive and engaging in their learning processes. With interactive and engaging software, learners are more likely to stay engaged and motivated throughout their learning processes. So, dengan adanya call ini dan penggunaan perangkat lunak yang interaktif dan menarik, peserta didik dapat tetap merasa diri mereka harus terlibat dan tetap termotivasi dalam proses pembelajaran tersebut, karena mereka merasa bahwa this learning could be fun because we use various technology in it. That's all for our presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.